ഹലോ, ഞാൻ റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ സീസ് ഇറ്റ് മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 3 മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറേ ടോപ്പിക്സുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് റിഫോംസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ 1882, ദ റിലയൻ കമ്മീഷൻ 1902, ദ സാറ്റ്ലർ കമ്മീഷൻ 1913, അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിഫോംസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി പറഞ്ഞു, ദ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് 1859, 1860. അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരുന്നു ദ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ടിൽ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നോക്കാൻ. കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാറുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. അപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ രീതിക്ക് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പോവുകയാണ്, നേരിട്ട് പറയാൻ ടൈമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദയവേതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് നോക്കാം ദ ജുഡീഷ്യറി റിഫോംസ്. The Ilbert Bill controversy 1883, 1884. The Ilbert Bill controversy 1883, 1884. Before 1883, judicial disqualification was based on racial distinction. Indian judges were not allowed to try European and especially English criminals. Ripon appointed law member Sir C.P. Ilbert to draft a bill on the principle of equality of humans of all classes and color distinction before the law. As per the Ilbert bill, Indian judges were granted the same powers and status as any of their European counterparts. The bill landed in a controversy when Britishers residing in India severely criticized the bill and agitated against the Viceroy. The controversy swelled into a very big issue when it received a severe response from the British presses and was also criticized in the British Parliament. Resistance to the adoption of the bill increased as Ripon appointed an Indian judge, Justice Mitra, as acting Supreme Court judge when the regular judge was on leave. In 1884, Ripon had to make suitable amendments in which he gave special privileges to European criminals who were to be tried only in special courts that had a majority of European judges. But the judiciary reforms, the Ilbert Bill controversy 1883, 1884 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് സോഷ്യൽ റിഫോംസ്. Important social reforms under the British. 1. The prohibition of female infanticide 1795. The acting Governor General Sir John Shore prohibited female child infanticide in 1795. 1. The prohibition of female infanticide 1795. The acting Governor General Sir John Shore prohibited female child infanticide in 1795. 2. The Monroe Report and Metcalfe Policy for Liberal Presses. The Monroe Report and Metcalfe Policy for Liberal Presses 1823
Sir Thomas Munro was appointed by the British government to send his report on Indian journalism. His harsh recommendations were passed as an Act in 1823, which advocated censorship of papers and books by the government. Charles Metcalfe, however, relaxed the restrictions on the presses and made it free. Only during the 1857 mutiny were the papers put under temporary scrutiny. 3. The prohibition of Sati Pratha, 1828. On 4 December 1828, Lord William Bentinck passed a law prohibition of Sati. Close to 7,000 instances of Sati were reported to the government every year. 4. The Civil Marriage Act of 1872. With this act, marriages were transformed from a mere religious ceremony into a social practice. All the marriages were to be registered and the age of 40 years was fixed as legal for females. This paved way to the acceptance of widow remarriage, intercaste and interreligion marriages. Child marriage was made illegal with the passing of the Age of Consent Act. 5. Vernacular Presses Act 1878. Vernacular Presses Act 1878. Vernacular Presses Act 1878. In 1870, an act pertaining to journalism was passed to penalize papers that instigated the public to conspire against the government. However, it was Lord Lytton who imposed severe restrictions on the presses in the Vernacular Presses Act of 1878. This act was not applicable to the English presses operating in India, but only to the vernacular presses. However, these restrictions were taken off in stages with the passing of the Act of 1980 and 1910 and was completely removed by 1990. 6. The Married Woman's Property Act 1874. With this act, the woman had the right to claim ancestral property and property belonging to their husband. It empowered women to their rights over their own earnings, which used to be their father's before marriage and had claimed husbands after marriage. 7. Justice Miller Committee 1980. Leslie Miller, Justice of the Mysore High Court, was appointed as the President of the Committee for Backward Classes. The committee's recommendations emphasized on professional education for backward classes and on increasing their representation in the government bodies. The Miller Committee recommended 50% of the reservation on recruitment to government jobs for 7 years for backward classes, free education, free books, and relaxed conditions for admission to government and aided schools for students of backward classes were also recommended. The recommendations were vehemently protested by Brahmin leaders, but the recommendations were implemented with the support of the first non-Brahmin Divan, Kandaraja URS in 1919. Kandaraja URS in 1919. 8. Indian Journalism Act 1932. Indian Journalism Act 1932. This act was passed to bring journalism under the control of the government. Newspapers had started playing a vital role in national politics after the Lahore Congress section in 1929.
journalists began reporting political leaders in jails, their sufferings, and the harsh attitude of the government, which sparked off patriotic feelings in the masses. The government tried to restrict the presses by subjecting them to severe censorship through this act. This side of the topic and the Kukka Revolt 1863-1872. The Kukka Revolt 1863-1872. The Kukkas, a tribe in Punjab, were implicit followers of Guru Gobind Singh. They hated both Muslims and the English. Their prominent leaders were Bhagat Jawaharlal, Ram Singh and Badan Singh. The agitation was on full swing after the incident of dumping of cow bones at Amritsar. The other cities of Punjab that became centers of this agitation were Ludhiana and Patiala. The Britishers reported their leaders to Rangoon and brought an abrupt end to this revolt. The Kukka Revolt 1863-1872 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കാണ്. അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ 3 മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കാണ്. ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് 8 ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസം ആയിട്ട് 1932 ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കാണ് ചാപ്റ്റർ. നമുക്കിനി പുതിയ ചാപ്റ്റർ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ചാപ്റ്റർ 4 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നോക്കാം. ചാപ്റ്റർ 4 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്. ചാപ്റ്റർ 4 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്. റൈസ് ഓഫ് നാഷണലിസം, awakening of national consciousness. One of the principal problems facing the early Indian nationalists was that until the transport and communication revolution that came with the railways, India did not exist as a united whole country. As the Bengali nationalist Bipin Chandrapal put it in 1916, our language has no word corresponding to the English word nation, and the reason is that our social synthesis practically stopped with the race idea. We never had therefore this nationalist aspiration before. Indians before this period overwhelmingly lived in isolated villages with a viewpoint which stretched 30 km at the most. One of the principal problems facing the early Indian nationalists was that until the transport and communication revolution that came with the railways, India did not exist as a united whole country. As the Bengali nationalist Bipin Chandrapal put it in 1916, our language has no word corresponding to the English word nation, and the reason is that our social synthesis practically stopped with the race idea. We never had therefore this nationalist aspiration before. Indian before this period overwhelmingly lived in isolated villages with a viewpoint which stretched 30 km at the most. Even for urban-based intellectuals in bustling export-based areas, any sense of linkage was the fact that across India, it was the same British administration which was in overall control and ruled a
hegemonic and semi-authoritarian colonial state. It was in opposition to the nature and working of the colonial state that the Indian national movement gradually involved with active participation of the masses. The movement did not completely reject the constitutional space of the British structure, rather entered into it and used it effectively in combination with the non-constitutional struggle to overthrow the existing structure. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് the negative factors of British rule which inspired the struggle for freedom erupted from the following causes എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. സൈഡിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് വേഴ്സസ് യൂറോപ്യൻ റിവാലുവേഷൻസ്. Indian national movement versus European revaluations. Indian nationalistic movements were similar to those in Europe. The goals of autonomy and self-rule were the same. Circumstances that led to the unification or the division of a place were alike. The catalysts for nationalism were, however, slightly different. Both were based on the corruption or ineffectiveness of a government on its subjects. But the sources were different. European abuse of power came from within. French kings over French people or disunity in Germany. French kings over French people or disunity in Germany. Indian nationalistic movements for independence were a direct reaction to imperialism. European nations were in a period of imperialization or the taking over of another country for political, social and or economic gain. In this case, India had experienced a long period of imperialism at the hands of European authorities. As imperialism progressed, and nationalistic movements rose up in an attempt to throw out foreign influence and gain independence. Rise of nationalism, awakening of national consciousness. The negative factors of British rule which inspired the struggle for freedom erupted from the following causes. The negative factors of British rule which inspired the struggle for freedom erupted from the following causes. 1. Humanitarian. Nothing much was done for the Indians. Rather, almost everything that was done was in the favor of the British, who were visiting or settled in India. Humanitarian. Nothing much was done for the Indians. Rather, almost everything that was done was in the favor of the British, who were visiting or settled in India. 2. Civilizational. If civilization was supposed to be progressive, the government was supposed to be efficient. More railways were built and ambitious irrigation projects were undertaken. However, there was a failure to do as much as could have been done. Whatever was done was for the smooth functioning of the British government, with no particular concern for the Indian people. 3. Political. Repeated branch of pledges for giving Indians a fair. Repeated breach of pledges for leaving. Repeated breach of pledges for giving Indians a fair and responsible share in the higher administration of their own country had shaken the confidence of the
Indians towards the British. Repeated breach of pledges for giving Indians a fair and reasonable share in the higher administration of their own country had shaken the confidence of the Indians towards the British. Political aspirations and the legitimate claim to have a reasonable voice in legislation and the imposition and disbursement of taxes was met to a very slight degree, thus treating the natives of India not as British subjects. For representation was a birthright. Further, there was an utter disregard of the feelings and views of the Indians. Disregard of the feelings and views of the Indians. 3. Political. Repeated breach of pledges for giving Indians a fair and reasonable share in the higher administration of their own country had shaken the confidence of the Indians towards the British. Political aspirations and the legitimate claim to have a reasonable voice in legislation and the imposition and disbursement of taxes was met to a very slight degree. Repeated breach of pledges for giving Indians a fair and reasonable share in the higher administration of their own country had shaken the confidence of the Indians towards the British. Political aspirations and the legitimate claim to have a reasonable voice in legislation and the imposition and disbursement of taxes was met to a very slight degree, thus treating the natives of India not as British subjects. For representation was a birthright. Further, there was an utter disregard of the feelings and views of the Indians. For financial, new modes of taxation without any adequate effort to increase the means of the people to pay. New modes of taxation without any adequate effort to increase the means of the people to pay, and the consequent vexation and oppressiveness of the imperial and local taxes imposed. Inequitable financial relations between England and India. That is the political debt of 100,3030 foisted on India's shoulder, as well as the home charges through the British exchequer contributed nearly 3 lakh to the expense of the colonies. 5. Material. The material drained from India to England was estimated to be more than 500,3030 at the lowest computation, and in principle alone, which with the interest would run into thousands of millions. Further, this drain continued at the rate of over 12,3030 per annum, with a tendency to increase. The country's impoverishment and exhaustion grow steadily. Further, there was an increase in the exports from India without adequate compensation, along with imposed imports, which resulted in losses in the manufacturing industry, and its skill did much damage to Indians materially. This is what the historians have termed as the industrialization.
6 others. The decades following the Shipway Rebellion were a period of growing political awarenesses, manifestation of Indian public opinion, and emergence of Indian leadership at the national and provincial levels. The economic uncertainties created by the British colonial rule and the limited opportunities that waited the over-expanding number of Western educated. 6 others. The decades following the Shipway Rebellion were a period of growing political awareness, manifestation of Indian public opinion, and emergence of Indian leadership at the national and provincial levels. The economic uncertainties created by the British colonial rule and the limited opportunities that awaited the ever-expanding number of Western educated graduates began to dominate the rhetoric of leaders who had begun to think of themselves as a nation, despite fissures along the lines of religion, language, and caste. The Indian intelligentsia highlighted the drain of wealth from India and the consequent poverty of the people. The critique of British colonial rule helped to hasten the rise of nationalism. The intelligentsia's admiration for liberal and democratic principles stressed by Western education was another factor that promoted nationalism. Surendranath Banerjee called his autobiography A Nation in Making, and for him, as for most of the other early nationalist leaders, their very conscientiousness was the product of the British liberal tradition. Certainly, Western-style education was beginning to create a whole new classes of Indian imbued with an understanding of the English political outlook. The numbers studying English rose from 298,000 in 1887 to 5,000 in 1907. The circulation of English language newspapers grew from 19,000 to 276,000 over the same period. This remained a tiny proportion of the total Indian population, but was nevertheless more than 3 times as large as the European population. The numbers studying English rose from 298,000 in 1887 to 5,000 in 1907. The circulation of English language newspapers grew from 19,000 to 276,000 over the same period. This remained a tiny proportion of the total Indian population, but was nevertheless more than 3 times as large as the European population. The numbers studying English rose from 298,000 in 1887 to 5,000 in 1907. The circulation of English language newspapers grew from 19,000 to 276,000 over the same period. This remained a tiny proportion of the total Indian population, but was nevertheless more than 3 times as large as the European population. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞത് തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയണം. സൈഡിൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ദ
ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് പറയാം. എമർജൻസ് ഓഫ് നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്. Events such as the passage of the Vernacular Presses Act in 1878 and the Ilbert Bill of 1882, as well as the lowering of the age limit for the civil services exams in 1876, resulted in a wave of opposition from middle class Indians. Consequently, some of them came together and formed a number of small political parties that came out on the streets for protests and rallies. Events such as the passage of the Vernacular Presses Act in 1878 and the Ilbert Bill of 1882, as well as the lowering of the age limit for the civil services exams in 1876, resulted in a wave of opposition from middle class Indians. Consequently, some of them came together and formed a number of small political parties that came out on the streets for protests and rallies. The Indian nationalist movement was the political expression of rational and religious uproar and social and economic development. It was a result of numerous factors and influences. The following are some of the important factors in the rise of nationalism. Emergence of nationalist movement മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത national awakening by socio-religious reformists. National awakening by socio-religious reformists. These socio-religious movements, which brought out the cultural ideological struggle, were some of the important factors in the evaluation of national constituencies. The chief reformist organizations active during that time included one Brahma Samaj founded by Rajaram Mohan Roy 1828, two Prarthana Samaj founded by Atmaram Panduranga in 1867, founded by Atmaram Panduranga 1867. Two Prarthana Samaj founded by Atmaram Panduranga 1867. Three Arya Samaj founded by Swami Dayananda Saraswati 1875. Three Arya Samaj founded by Swami Dayananda Saraswati 1875. Four Adhyatma Samaj founded by Annie Besant 1893. For Adhyatma Samaj founded by Annie Besant 1893. For Adhyatma Samaj founded by Annie Besant 1893. And 5 Ramakrishna Mission founded by Swami Vivekananda 1897. 5 Ramakrishna Mission founded by Swami Vivekananda 1897. These movements were not restricted to the task of mainly reforming religion, but extended to that of reconstructing social institutions and social relations. Thus, this became the first universal expression of national awakening. The socio-religious movements which brought out the cultural ideological struggle were some of the important factors in the evaluation of national constituencies. The chief reformist organizations active during that time included one Brahma Samaj founded by Rajaram Mohan Roy
1828. 2 Prarthana Samaj founded by Atmaram Panduranga 1867. 3 Arya Samaj founded by Swami Dayananda Saraswati 1875. 4 Adhyatma Samaj founded by Annie Besant 1893. 4 Adhyatma Samaj founded by Annie Besant 1893. And 5 Ramakrishna Mission founded by Swami Vivekananda 1897. 5 Ramakrishna Mission founded by Swami Vivekananda 1897. These movements were not restricted to the task of mainly reforming religion. These movements were not restricted to the task of mainly reforming religion, but extended to that of reconstructing social institutions and social relations. These movements were not restricted to the task of mainly reforming religion, but extended to that of reconstructing social institutions and social relations. That this became the first universal expression of national awakening. These movements were not restricted to the task of mainly reforming religion, but extended to that of reconstructing social institutions and social relations. Thus, this became the first universal expression of national awakening. നാഷണൽ അവേക്കിംഗ് ബൈ സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് റിഫോർമിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കാം. ഇത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, ഒരുപാട് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ചില സെൻറ്റൻസ് മാത്രം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാറില്ല. നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് എല്ലാം പറയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. The social religious reform movements of the 9th century triggered the evaluation of the Indian national conscientiousness. 19th century literary pioneers such as Bankim Chandra Chatterjee 1838 to 1894, whose Bengali novels Krishna Kandar Will 1878, Krishna Kandar Will 1878, and Anandamad 1882. Anandamad 1882 with its famous song Vande Mataram. Brought a patriotic flavor to Indian literature. This Indian intelligentsia set out to invoke national consciences among the Indians. They did so in many cases using the English language as their weapon, from essayists such as social reformer Ram Mohan Roy 1770 to 1833, to poets such as Michael Madhusudan Dutt 1824-1873. English provided a new and effective way to communicate with educated Indians and to carve out a new role for Indian literature, which brought out the patriotic emotions among the Indian masses. Further, the dissemination of religious knowledge through the translation of religious texts into vernacular languages, and the right granted for anybody to interpret scriptures
reduced the influence of the caste system. English language and Western education ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി പറയുന്നത് freedom of the Indian presses. The presses is a mold and mirror of all activities of the national and international life. Indians came to know about contemporary events and movement abroad such as the unification of Italy 1861, the Great American Civil War 1861-1865, unification of Germany 1870, and independence movements in Romania, Montenegro, Serbia, and other places, and independence movements in Romania, Montenegro, Serbia, and other places. The Indian presses advocated the cause of the local people, which helped in fueling political and social reforms and seeding patriotic emotions in the masses. With the active help of the presses, despite the imposition of restrictions by the British government, the nationalistic groups were able to popularize the idea of representative movement, liberty, democratic institutions, home rule, dominion status, and even complete independence in the end. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈഡിലെ ടോപ്പിക് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാം. Significant role played by the linguistic cultural communities. The advent of British capitalism in colonial form was not only destructive but also regenerative to the formation of nationalities. At that time, several linguistic cultural communities were in different stages of growth. The Indian freedom struggle coincided with the period of awakening of these communities and their graduation to nationalities. The rise of these nationalities manifested themselves in the form of agitation for recognition of their respective vernaculars, separation from advanced nationalities, and moved formation of unillegal provinces. After independence, these movements gained intensity and demanded greater regional autonomy. Without the inclusion of this sub-national currents, any understanding of the making of the Indian nation would be incomplete. Significant role played by the linguistic cultural communities നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒരു ടേബിളാണ് പറയുന്നത്. ടേബിൾ 4.1 ഹിന്ദു സോഷ്യോ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ്. ടേബിൾ 4.1 ഹിന്ദു സോഷ്യോ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ്. നെയിം ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇയർ, പ്ലേസ്, ഫൗണ്ടർ, റിമാർക്ക്. നെയിം ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇയർ, പ്ലേസ്, ഫൗണ്ടർ, റിമാർക്ക്. ആത്മീയ സഭ 1815, Calcutta, Ram Mohan Roy. Its aim was to attack the evils in Hinduism and to propagate monotheism. Brahma Samaj 1828, Calcutta, Ram Mohan Roy. It was initially known as Brahma Sabha and its aim was the same as above. Tattvabodhini Sabha 1839, Calcutta, Dibendranath Tagore. Its aim was to propagate Ram Mohan Roy's ideas. Paramahansa Mandali 1849, Bombay, Durgaram Mankaram
Its main aim was to break caste restrictions. Its main aim was to break caste restrictions. Radha Swami Satsang. Radha Swami Satsang. 1861 Agra. Tulsiram. Its aim was to propagate a monotheistic doctrine. Brahma Samaj of India. 1866 Calcutta. Keshav Chandra Sen. A group of Brahmos under Sen established this new organization after seceding from the original Samaj established by Roy over the question of social reforms. After this secession, the old one came to be known as the Adi Brahma Samaj. Prarthana Samaj 1867 Bombay. Dr. Atmaram Pandurang. In 1870, it was joined by M.G. Ranade and R.J. Bhandarkar. Its aim was reformation of Hindu religious thought and practice. Arya Samaj 1875 Bombay. Swami Dayananda Saraswati. Its main aims were reforms of Hinduism and prevention of the conversion of Hindus to other religions. Theosophical Society 1875 New York, USA. Madame H.P. Blavatsky and Paul H.S. Olcott. Madame H.P. Blavatsky and Paul H.S. Olcott. They came to India 1879 and established their headquarters at Adyar near Madras 1882. Its main aims were promotion of ancient religions and philosophies, formation, universal brotherhood of man, etc. They came into India 1879 and established their headquarters at Adyar near Madras 1882. Its main aims were promotion of ancient religions and philosophies, formation, universal brotherhood of man, etc. Sadharan Brahmo 1878 Calcutta. Ananda Mohan Bose, Shivananda Shastri, etc. As a result of a second schism among the Brahmos, a group of young followers of K.C. Sen left him over the question of management of the Samaj and social reforms. As a result of a second schism among the Brahmos, a group of young followers of K.C. Sen left him over the question of management of the Samaj and social reforms. Deccan Education Society 1884 Pune. G.G. Agarkar. Its aim to remodel the education of the young in order to prepare them for the service of the country. Ramakrishna Mission 1897 Bellur Swami Vivekananda. Its main aim was to carry on humanitarian relief and social work. Servants of India Society 1905 Bombay. Gopalakrishna Gokhale. Its aim was to train Indians in different fields for the service of their motherland. Pune Seva Sadan 1909 Pune. Mrs. Ramabai Ranade and Mr. G.K. Devandar. Mrs. Ramabai Ranade and Mr. G.K. Devandar. Its aim was to promote the welfare of women.
Rahnumai Masdayasan Sabha, religious organization of the Parsis. Rahnumai Masdayasan Sabha, religious organization of the Parsis. Rahnumai Masdayasan Sabha, religious organization of the Parsis. 1851 Bombay, Nairoji, Pardunji, SS Bengale and others. Nairoji, Pardunji, SS Bengale and others. Its aim was to reform the Zoroastrian religion. Sacred Reform Book of the Parsis, Avesta God, Zoroaster, founder of the religion. Its aim was to reform the Zoroastrian religion. Sacred Reform Book of the Parsis, Avesta God, Zoroaster, founder of the religion. Nirankaris, 1840s, Punjab, Dayaldas Darbara Singh, Ratan Chand, etc. Purification of Sikhism. Namandaris, successors of Qukas. 1857 Punjab, Ram Singh, same as above. Ramdaris, successors of Qukas. 1857 Punjab, Ram Singh, same as above. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടേബിൾ 4.1 ഹിന്ദു സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ടേബിൾ 4.2 മുസ്ലിം സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ്. ടേബിൾ 4.2 മുസ്ലിം സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ്. Movement, institution, years, place, founder, aims and significance. Movement, institution, years, place, founder, aims and significance. Dar al-Ulam, Dar al-Ulam, Dar al-Ulam, Dar ul-Alam, 1866, Deoband, Maulana Hussain Ahmad and others. It was aimed to resuscitate. Its aim was to resuscitate classical Islam and to improve the spiritual and moral conditions of the Muslims. The liberal interpretation of Islam by its founders created political awakening among its followers. Some of them, like Maulana Abdul Kalam Azad, played an important role in the national movement. Nadwa al-Ulama, 1894, Lucknow. Maulana Shibli Numani and others. Aim was to redirect the Muslim educational system, developing religious sciences and to end the theological difference within Islam. Hadith, people of the Quran. Hadith, people of the Quran. Second half of the 9th century, Punjab, Maulana Sayyid Nasir Hussain. This group of theologians refused to recognize the existing 4 schools of jurisprudence and considered only hadith, sayings of the Prophet and the Quran as the ultimate authority on Islam. Al-High Quran, people of the Quran. Second half of the 9th century, Punjab, Maulavi Abdullah Chakralavi. His followers are also known as Chakralavis. Maulavi Abdullah Chakralavi. His followers are also known as Chakralavis.
They considered only Quran as the ultimate authority on Islam. Berilvis. Second half of the 9th century, Punjab, Maulana Ahmad Risa Khan. They preached the revival of many old Islamic practices and vehemently opposed the Deoband school and preaching. They preached the revival of many old Islamic practices and vehemently opposed the Deoband school and preaching. Qadiani or Ahmadiyya movement. Qadiani or Ahmadiyya movement. End of the 9th century. Qadian in Punjab. Misra Ghulam Ahmad. Its aim was to reform Islam and to defend it against Christian missionaries and Arya Samajis. It gave religious recognition to modern industrial and technological progresses. It was the most closely knit and the best organized Muslim group in India. Muhammadan Educational Conference, 1886, Aligarh, Sir Syed Ahmad Khan and others. Its aim was to promote the education of Muslim masses on Western lines. This and other educational and social service activities of Sir Syed and his followers are together known as the Aligarh movement. Table 4.2 Muslim social religious movements നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് എല്ലാം കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പ്രാധാന്യം എടുത്ത് പറയുന്നത്. കാരണം CSET എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയണമെന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ടേബിൾ 4.3 പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് നാഷണലിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ടേബിൾ 4.3 പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് nationalist organization founders year place. Pre-Congresses associations, Eastern India based. Pre-Congresses associations, Eastern India based. Landholders Society, Davarkanand Tagore, 1836 Calcutta. Landholder Society, Davarkanand Tagore, 1836 Calcutta. British India Society, William Adams, 1839 Calcutta. Bengal British India Society, George Thompson, 1843 Calcutta. British India Association, Devendranath Tagore, 1851 Calcutta. Indian Society, and Mohan Bose, 1872 Calcutta. Indian Association, Ananda Mohan Bose and S.N. Banerjee, 1876 Calcutta. Indian Association, Ananda Mohan Bose and S.N. Banerjee, 1876 Calcutta. Table 4.3 പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് നാഷണലിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോറി, ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇനി ബാലൻസ് ഭാഗമുണ്ട്, നമുക്കതും കൂടി നോക്കാം. ബാലൻസ് ഭാഗമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇയർ പ്ലേസ്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സൊസൈറ്റി, ശിശിർ ചന്ദ്ര ബോസ്, 1883 കൽക്കട്ട. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സൊസൈറ്റി, ശിശിർ ചന്ദ്ര ബോസ്, 1883 കൽക്കട്ട. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്, ആൻഡ് മോഹൻ ബോസ്, 1883 കൽക്കട്ട. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്, ആൻഡ് മോഹൻ ബോസ്, 1883 കൽക്കട്ട. വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ബോംബെ അസോസിയേഷൻ, ജഗന്നാഥ് ശങ്കർഷീറ്റ്, 1852 ബോംബെ അസോസിയേഷൻ, ജഗന്നാഥ് ശങ്കർഷീറ്റ്, 1852 ബോംബെ. പൂന സാർവജനിക് സഭ, SH ചിബുൽക്കർ,
G.V. Joshi, M.G. Ranade, etc. S.H. Chibulenkar, G.V. Joshi, M.G. Ranade, etc. 1867 Pune. Bombay Presidency Association, Firoz Shah Mehta and Tilang. Firoz Shah Mehta and Tilang. 1885 Bombay. Bombay Presidency Association, Firoz Shah Mehta and Tilang. 1885 Bombay. Southern based Madras Native Association, 1852 Madras. Madras Mahajan Sabha, G.S. Alier, M. Virara Gavajari, M. Virara Gavajari. 1885 Madras. Based abroad, London Indian Committee, C.P. Mudaliar, 1862 London. East India Association, Dadabhai Navroji, 1866 London. National Indian Association, Mary Carpenter, 1867 London. Associations after advent of Congresses. Indian National Congresses, A.O. Hume, 1885 Bombay. Indian National Congress, A.O. Hume, 1885 Bombay. Northern India based, United Indian Patriotic Association, Sir Syed Ahmad Khan, 1888 Aligarh. UP Kisan Sabha, Malviya Gauri Shankar and Indira Narayanan, Malviya Gauri Shankar and Indira Narayanan, 1918 Lucknow. Awadh Kisan Sabha, Jawaharlal Nehru, Ramchandra and Gauri Shankar, 1920 Pratapgarh. Indian Trade Union Congresses, N.M. Joshi, Lala Lajpat Rai, 1920 Lucknow. Swaraj Party, Motilal Nehru, C.R. Das, 1923 Delhi. All India Communist Party, Satyabhakta, 1924 Kanpur. Kudai Kidmatkar, Khan Abdul Ghaffar Khan, 1929 Peshawar. Progressive Writers Group, Munshi Premchand, Kaifi Asmi, Faiz Ahmad Faiz. Munshi Premchand, Kaifi Asmi, Faiz Ahmad Faiz, 1936 Lucknow. Progressive Writers Group, Munshi Premchand, Kaifi Asmi, Faiz Ahmad Faiz, 1936 Lucknow. All India Kisan Sabha, Sahjanand and N.G. Ranga. Sahjanand and N.G. Ranga, 1936 Lucknow. Western India based, Servants of India Society, G.K. Gokhale, 1905 Bombay. Home Rule League, Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak, 1915 Pune. East India based, Communist Group of India, Nalini Gupta, 1921 Calcutta. Forward Bloc, Subhash Chandra Bose, 1939 Calcutta. Indian Bolshevik Party, N.D. Majumdar, 1939 Calcutta. Radical Democratic Party, M.N. Roy, 1940 Calcutta. Indian Bolshevik Lenin Party, Ajit Rai and Indrasen, 1941 Calcutta. Revolutionary Socialist Party, Satyanandra Nath Tagore, 1942 Calcutta. Revolutionary Socialist Party, Satyanandra Nath Tagore, 1942 Calcutta. Based abroad, Servants of People Society, Lala Lajpat Rai, 1920
തെഷ്കെൻഡ്. സെർവൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സൊസൈറ്റി ലാല ലജ്പത് റായ് 1920 തെഷ്കെൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ടേബിൾ 4.3 പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് നാഷണലിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ്. അതിൽ പ്രീ കോൺഗ്രസ് അസോസിയേഷൻസ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് പറഞ്ഞു, വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ്, സൗത്തേൺ ബേസ്ഡ് അബ്രോഡ്. പിന്നെ അസോസിയേഷൻസ് ആഫ്റ്റർ അഡ്വന്റ് ഓഫ് കോൺഗ്രസസ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസസ് നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ്, വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ്, ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് അബ്രോഡ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഈ സൈഡിലെ ടോപ്പിക്കാണ് പറഞ്ഞത് പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻസ് പ്രയർ ടു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻസ് പ്രയർ ടു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസസ്. Prior to the inception of Indian national congresses, there existed other small political platforms for Indians. Prior to the inception of Indian national congresses, there existed other small political platforms for Indians. These organizations limited their focus to safeguard the interest of a particular classes or group. Prior to the inception of Indian national congresses, there existed other small political platforms for Indians. These organizations limited their focus to safeguard the interest of a particular classes or a group. The Indian Association set up by Surendranath Banerjee was probably the most active among the earlier political associations. The focus of the Indian Association was to create a mass awakening among Indians and to create a strong public opinion in the country on issues of national importance. Gradually, these organizations united the Indians on a common political platform, and gradually masses became critical of British policies. Some major political associations that existed before the emergence of Indian national congresses were British Indian Association 1851, British Indian Association 1851 operated in Madras, Bengal and Bombay. It looked after the interest of the landlords. East India Association 1866 was set up by Dadabhai Naoroji in London. It aimed to mobilize public opinion about India in England. Pune Sabha 1870 was set up by M.G. Ranade in Pune. Indian Association 1876 was set up by S.M. Banerjee in Calcutta. Madras Mahajan Sabha 1881 was set up by G. Subramania Iyer, R. Anandajarulu and others in Madras. Madras Maharajan Sabha 1881 was set up by G. Subramania Iyer, R. Anandacharlu and others in Madras. R. Anandacharlu and others in Madras. Madras Mahajan Sabha 1881 was set up by G. Subramania Iyer, R. Anandacharlu and others in Madras. Bombay Presidency 1885 was set up in Bombay against the rise of taxes in the region. Bombay Presidency 1885 was set up in Bombay against the rise of taxes in the region. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻസ് പ്രയർ ടു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ 1851, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ 1866, പൂന സഭ 1870, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ 1876, മദ്രാസ് മഹാജൻ സഭ 1881, ബോംബെ പ്രസിഡൻസി 1885. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പ്ലീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടേബിൾ 4.4 ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസസ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാണ്
ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ടേബിൾ 4.4 ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസ്സസ്. അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കൊക്കെ പോലെ തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ മുഴുവൻ പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓഫായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയാത്തത്. പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിഫിക്കേഷൻ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസസ് INC, origin of the Indian National Congress ideology at its inception, theories behind the birth of Congresses, objectives of the first session of Congresses, the theories behind the birth of Congresses, the need for a headquarter of the movement, the safety valve theory, A.O. Hume, the founding members of the INC, the Pune meeting, first session, moderate period of 1885-1905, INC before World War First. ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള തെറ്റുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മളെല്ലാ ടോപ്പിക്കും പറഞ്ഞ ടൈമിൽ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രയും പ്രാധാന്യം ആ ഒരു കാര്യത്തിനുണ്ട്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ദയവായി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ എനിക്കാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ചില ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വേർഡ്സുകളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും തെറ്റ് വരും എന്നുള്ള കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദയവേത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത്രേ നമുക്ക് പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഈ വേർഡ്സുകൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരി. CSCTയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രാധാന്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് നിലനിർത്തി പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തായാലും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാലും നമുക്കത് ഉറപ്പ് തരാനാവില്ല. കാരണം തെറ്റുകൾ പറ്റുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ എന്ത് തന്നെയായാലും. പിന്നെ അത്രേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് CSCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 4 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്, ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിളാണ്. ടേബിൾ 4.3 പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് നാഷണലിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസും ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻസ് പ്രയർ ടു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നേരിട്ട് പറയാൻ ടൈമില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ് ആയിട്ടല്ല, എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ദയവേത് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം. നല്ല വീഡിയോസ് ആണ്. ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ത്രില്ലിങ്ങും, അതുപോലത്തെ നല്ല മനസ്സിനൊക്കെ ഫ്രഷ്നെസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണ്. ഞാൻ ഇത്രയ്ക്കും കാര്യമായിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര നല്ല വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്താലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മളത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ എന്ത് തന്നെയാലും പെർഫെക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദയവായിട്ടൊരു സഹകരണമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദയവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസും. ഇതിലിപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള കമൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അത്രയും നല്ല വീഡിയോസാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് വാച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീഡിയോസും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നും നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മാസമാണ് 27/10/2024. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്.
24/8/2024 ആയിരുന്നു എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 27/10 ഒക്ടോബറിലോട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒക്ടോബറും കഴിയാറായി തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ, ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതോടെ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് തന്നെ അവസാനിക്കണം. ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങളും ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് എഫക്ട്സും ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് എഫക്ട്സും ഒരേ മ്യൂസിക്കും വെച്ചാൽ ഓരോ സോങ്ങും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, വീഡിയോ എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം എന്തായാലും എഫക്ട്സ് ആണ് കൂടുതലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എഫക്ട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഡിസൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ, മ്യൂസിക്, റിതം, അങ്ങനെ പിന്നെ റോള്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വീഡിയോ എഡിറ്ററിൽ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫയർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്നോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്നോ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഫെയറി, അങ്ങനെ ബാറ്റ്, അങ്ങനെ കുറെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കി തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈലും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനത്തെ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്തായാലും ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് എടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നത്, പ്രാധാന്യം എടുത്ത്. കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്ത് എന്തുമാത്രം താല്പര്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ പക്ഷെ കാരണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറവാണ്, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം അതിലൊക്കെ എനിക്ക് അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാതെ ദയവേത് എന്നും നമ്മൾ പറയണം. എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോസിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്സ് പറഞ്ഞുള്ളൂ. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ ദയവേത് ക്ഷമിച്ച് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ രാത്രി എടുക്കണമെന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം CCTV നല്ല രീതിയിൽ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം നല്ലൊരു CCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡേ ആൻഡ് ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.